నమస్తే, నేను సౌజన్య. సో ఎస్, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా డ్రీమ్ హౌస్ని ఎప్పుడొకప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, నిర్మించుకోవాలి అని ఉంటుంది. అయితే ఆ డ్రీమ్ హౌస్ అంటే బయటకు నుంచి కనిపించే ఒక అవుట్లుక్ మాత్రమే కాదు, ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక హెవెన్లా ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా ఇల్లు ఒక స్వర్గంలా ఉంది అనే ఫీలింగ్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఇంట్లో ఒక ఫర్నిచర్ కానివ్వండి, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కానివ్వండి, రిఫర్బిష్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అయితే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆర్కిటెక్ట్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఇట్లా మొత్తం కూడా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా హెక్టిక్ ప్రెషర్ వర్క్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. సో అలాంటి వర్క్ లేకుండా అన్నీ కలిపి ఒకటే దగ్గర ఉంటే సో ఎంత బాగుంటుంది కదా. ఖచ్చితంగా టైం కలిసి వస్తుంది అండ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి మనకి కావాల్సిన డిజైన్స్లో మనం కోరుకున్న ఫర్నిచర్ మనకి దొరుకుతుంది. సో ఇదంతా కావాలి అంటే మనం ఇక్కడికే రావాలి. ఒకటే సమాధానం, లగ్జూరియో బొటిక్ హోమ్స్, ఫస్ట్ ఎవర్ ఫర్నిచర్ బొటిక్. సో వెళ్దాం, లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము. ఫర్నిచర్ అంతా కూడా విన్న దాని ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఎవర్ క్వాలిటీతో బెస్ట్ ఎవర్ డిజైన్స్తో ఉంటుంది అని విన్నాం. సో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. మధ్య ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది లగ్జరియో బొటిక్ హోమ్స్ అని చెప్పి. ఎందుకు అంటే లగ్జరియో బొటిక్ హోమ్స్లో ఏ ఫర్నిచర్ ఏది వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నా 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద వాళ్ళు మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తున్నారు అని విన్నాము. సో లైఫ్ స్టైల్, ఫ్యాషన్, గ్లామర్. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంతటి సక్సెస్ వస్తుందేమో. సో చూడాలి, మాట్లాడదాము. ఫస్ట్ అయితే ఫర్నిచర్ అంతా చూద్దాం. సో నాకైతే అనిపిస్తుంది నిజంగా నా డ్రీమ్ హౌస్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇలాంటి ఫర్నిచర్తో అంతా కూడా ప్రతిదీ కూడా హైలీ అంటే చాలా క్వాలిటీగా ఉంది అండ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఎస్పెషల్లీ. అండ్ రాయల్ లుక్ కూడా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంతా చూస్తుంటే. ఎలిగెంట్ అసలు ఎవ్రీథింగ్. వీళ్ళు చాలా అంటే మైన్యూట్ థింగ్స్ మీద కూడా ఎంతో ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే కానీ ఇలాంటి అవుట్పుట్ అలాగే ఇంతటి సక్సెస్ రాదు ఆబ్వియస్లీ. సో లోపలికి కూడా వెళ్ళి చూద్దాం. చాలా మందికి ప్రతి ఒక్క దాని మీద కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి, యూనిక్గా ఉండాలి నా డ్రీమ్ హౌస్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఒక డైనింగ్ సెట్ కానివ్వండి, అలాగే వార్డ్రోబ్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రతిదీ కూడా చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి ఐటమ్స్ కూడా. ఓ వావ్. అండ్ మిర్రర్, నాకు నిజంగా మిర్రర్ అంటే చాలా ఇష్టం. బట్ ఇక్కడ మిర్రర్ చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం అంతా కూడా ఆ రోజ్, ఆ పెటల్స్ అంతా కూడా రోజెస్తో మొత్తం సర్కిల్ వైజ్గా చేశారు డిజైన్ అంతా కూడా. కానీ ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్లో ఉంది కాబట్టి గోల్డ్ రోజ్ లా కనిపిస్తుంది నాకైతే. ఓ మై గాడ్. సో యా, జనరల్గా డెకరేషన్ నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది డెకరేషన్ మీదే. నాకు డెకరేషన్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఒక డెకరేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్, థింగ్స్ అయితే చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి. సీరియస్లీ వండర్ అసలు. నేనైతే ఇలా హోల్ వ్యూ చూస్తుంటే అసలు ఓ మై గాడ్, వావ్. జనరల్గా ఒక హోమ్లో ఒకటే డైనింగ్ సెట్ ఉంటుంది, ఒకటే సోఫా సెట్ ఉంటుంది, ఒకటే అంటే లివింగ్ రూమ్కి సంబంధించి, బెడ్రూమ్కి సంబంధించి ఒకటే థింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఇన్ని సెట్స్ ఉన్నా సరే ఎక్కడ కూడా ఇదొక స్టోర్ అన్న ఫీలింగ్ రావట్లేదు నాకైతే. నిజంగా ఒక హోమా అన్నట్లుంది. ఓ మై గాడ్, వావ్.
పీసెస్ అని అంటారు, యాంటిక్ ఐటమ్స్ అని అంటారు కదా, సో అలాంటి యాంటిక్ అనిపిస్తుంది, యాంటిక్ లుక్ వస్తుంది నాకైతే ఇది చూస్తుంటే. వచ్చేసాం కిచెన్లోకి. జనరల్గా విమెన్ అలాగే వైఫ్స్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం టైం కిచెన్లోనే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కిచెన్ కూడా ఒక బెడ్రూమ్ లాగా, ఒక లివింగ్ రూమ్ లాగా, ఒక హాల్లా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. సో అందుకే ఈ మధ్య మనం చూసుకున్నట్లయితే మాడ్యూల్ కిచెన్ అని చెప్పి ఇలా చాలా వరకు కూడా చాలా స్పెషల్ యూనిక్ డిజైన్స్తో వస్తుంది కిచెన్ సెట్ అంతా కూడా. సో మనం చూస్తున్నాము వార్డ్రూమ్, ఇక్కడంతా కబోర్డ్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. మనమైతే మొత్తం ఒక చుట్టేసి మొత్తం కవర్ చేసాం కాబట్టి ఇక గీతేష్ అగర్వాల్ గారు ఉన్నారు, CEO. సో ఆయనతో మాట్లాడదాము, ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. కమ్. హలో అండి. హాయ్. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి. జనరల్గా ఒక హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫర్నిచర్, ఒక డైనింగ్ సెట్, ఒక సోఫా సెట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోఫా సెట్స్, డైనింగ్ సెట్స్ ఇన్ని ఉన్నా సరే నాకు హౌస్ ఫీలింగే వస్తుంది, హోమ్ ఫీలింగే వస్తుంది, ఒక స్టోర్ ఫీలింగ్ రావట్లేదు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఎలా అంటే ఏంటి అసలు స్పెషాలిటీ ఏంటి? See, the speciality is a product itself. A speciality product లోనే ఉంది. The product is so good, so beautiful, so good looking that wherever it is kept, whether it is kept in proper ambience, it is kept in proper place or not, doesn't matter. Okay. If the product is good, it will stand out by itself. So that is why all our products are good. And if you have seen our store, it's like a wholesale store. It's not a retail where a proper wall is arranged and a proper piece is kept with all 6 chairs and everything. It's not like that. Yes. We are here to serve people at an wholesale price, at a manufacturing levels price. So we have made the ambience also in such a way that it's all pleasant and ambient. It is too colorful. It is like when you get into the store, you get a good vibe. So as we mentioned, it's a lifestyle brand. So this is a brand's lifestyle. So we are little colorful, little quirky. Okay, we are not like any other ordinary brand which is white, brown, creams and yellows. Yes. We are little poppy, we are little quirky. So we stand out in the middle of 1 lakh people also, we stand out. People can recognize us. So that is what we are making here. Firstly, congratulations Gitesh Agarwal garu, because you are getting immense response from the people. So Yes, and we are getting total beautiful response from all the audience through different medias. Not only from Hyderabad, we are getting response from Pan India. We have got our client base in across many states in India, and even outside India also we have many clients who are looking for furniture manufacturers like us. And we are very grateful that we are able to serve them. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? when you started this idea ఎలా వచ్చిందంటే, when I am a postgraduate in interior design. I have done my interior designing. Okay. And I have done my post graduation in that. So when I was into designing services, it was a lot of pain for me also, and I hope for other designers also, to roam around with the clients to every store for wardrobe separate store, for kitchen separate store, for chairs, carpets, your decorative murals and every other thing. It is a very time-taking process. So roaming is a very time-taking process, and you won't find easily. You won't find what you want very easily. For people who get it very easily, it's a advantage for them. But suppose I want a red color sofa for my house, which is 8 feet in width. So it is very rare chances that I get a red color sofa in exact 8 feet, and a size, a shape naku nachali. Okay. So we used to face a lot of problems, and because of that, we have to go for some international brands who can customize furniture for us in the manaki nachina shape product, mana nachina size or shape ni
మనకి కావాల్సిన సైజ్లో కలర్లో వేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ఇట్ టు అ బ్రాండ్ విచ్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్సో బికాస్ వెన్ యూ బై వన్ పీస్ ఫ్రమ్ అ బ్రాండెడ్ స్టోర్ దే వోంట్ గివ్ యూ మచ్ డిస్కౌంట్స్. First thing. Second thing is it is very difficult to find. Third thing is order place chesina tarvata 6 to 8 months time waiting. If you want to import anything from Italy and all, it takes usually 5 to 6 months. So there was a long gap. So I basically understood that gap, that what we are facing here in South India, especially in Hyderabad. I was working there. So ee gap understood cheskoni we have the concept of this brand. So instead of buying it from different stores, I tell my customers to buy everything from one place where you can match every other thing. We can customize every single product for their house. Oka chinna teepay onna or it's a bigger dining table or a dresser wardrobe or any other thing, as per their wish, their choice, everything will be delivered at their place. Exactly. So this is the vision of the brand totally. సో నేను కూడా చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తాను, ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియాలోనే డిజైన్ చేయబడ్డాయి, మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడ్డాయి. సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ నిజంగా. ఎందుకంటే జనరల్గా అందరూ ఎందుకు నేను ఇది ఇటలీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశాను, ఈ సోఫా సమ్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశాను అంటే లైక్ వాళ్ళు ఓకే వేరే కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశారు అని చెప్పి ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. మై ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ వాంట్ టు ట్రై సీ పీపుల్ బిఫోర్ I'll tell you before global awareness, before internet and every other thing, okay నేను ఇటలీకి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకొని నేను విజిట్ చేసి తీసుకొని వచ్చాను, దట్స్ అ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్. నౌ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్, వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో ఎనీ ఇటాలియన్ డిజైన్ కెన్ ఆల్సో బి మేడ్, ఎనీ ఇండియన్ డిజైన్ an Italian can also make. Okay, so you have source of internet with you, you can see the designs, you can see whatever you want, and then you have to just shortlist the perfect material for the perfect design. That's it. Yes, make in India. Nowadays, few are understanding about this and few are following, but everyone have to understand, everyone have to follow. Absolutely, everyone has to understand and everyone has to believe that, okay, whatever the manufacturing things are, I agree if the finish is not getting matched. I agree if the technology is not getting matched. What you don't get here, you outsource it from a different country or separate people. If you have a requirement, that is okay. But when you have better craftsmanship, I'm using better, I'm not using equivalent also. When you have a better craftsmanship, better techniques, better machineries and every other thing here, you can do wonders here only. We don't have to go anywhere. I can tell people ki if you are planning to go to China, if you are planning to go to Italy, once visit the store in Hyderabad, you will see the finish and quality, and then you can compare, okay, whether an Indian can manufacture this or not. Exactly. Yes. So, and we heard that you are serving products, furniture, everything with reasonable cost, best ever quality. How is it possible? Because we are manufacturing in India. That I am not simply. It is not simply that we are manufacturing products in India. We are using Indian available materials. Like example, steel. Steel is the core of India. We export steel to many other countries. So ఇటలీలో తయారవుతున్న ఫర్నిచర్ కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టీల్ వెళ్ళిన తర్వాతనే తయారు చేసి ఇక్కడ మెటీరియల్స్ తో. సో ఇమాజిన్ 50 రూపీస్ స్టీల్ గోయింగ్ టు ఇటలీ, ఫర్నిచర్ ఇస్ గెటింగ్ రెడీ దేర్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. యాడ్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో we are using Indian resources. We are using where we are expertised at again. We are using the steel form which is made in India. We are using marbles. We are using glass. We are using every product. 90% of the raw material also made in India products. So we are able to achieve the best quality at best pricing. If I am few products, the 10% products which are not available in India, like people want dining table in marble, Italian marble చెప్తారు. Italian marbles are imported from Italy only. They are sourced in Italy. Like we have granite in South India, Makrana marble in North India, Italian marble is in Italy. So we have to import that marble and give that Italian marble tabletops. డిజైన్స్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే సో ఫ్యాసినేటింగ్, డిజైన్స్ ఆర్ సో ఫ్యాసినేటింగ్. సో ఎలా అంటే టీమ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత ఫోకస్డ్ గా ఉంటుంది? See, the team is focused on the designs. Whatever collection you are seeing here, no, it is a customer's vision. It is not our vision, frankly speaking. It is a customer's vision, it is an architect's vision, it's a designer's vision. మీరు చూస్తున్న డైనింగ్ టేబుల్ మేబీ సమ్ ఆర్కిటెక్ట్ లైక్డ్ ఇట్, దే వాంటెడ్ us to manufacture it. Okay. They have given us a photograph or a design, and we have made two pieces. One we have supplied it to them, and one is kept at our display. Okay. Okay. Second bed you have liked, it is also designers and architects vision.
So when we are collaborated with so many architects and designers who are designing the products for their houses, simultaneously they are giving us India's taste. Okay. Fortunately, I don't have to go out and survey ki what you like, what he is liking, and what others are liking. Because people are coming to me and telling ki I like this, please manufacture this. So మీరు స్టోర్కి ఎంటర్ అవుతున్న తర్వాత there is something that you may like and something that you don't like. It totally depends on your taste. But definitely there is something that you will like. Because it is not my only taste in the furniture that is kept on the display. Normally మీరు ఫర్నిచర్ స్టోర్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కటే సెట్ ఆఫ్ లైన్ ఫర్నిచర్ కనిపిస్తుంది. అవును. ఒక స్టోర్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు స్ట్రేట్ లైనే కనిపిస్తుంది మీకు, ఆరెల్స్ బ్రౌన్స్, క్రీమ్స్, వైట్సే దొరుకుతాయి. ఒక్క 1 or 2 ఫర్నిచర్స్ క్యాన్ బి లిటిల్ కలర్ఫుల్ జస్ట్ టు యాడ్ అన్ యాక్సెంట్ ఇన్ ద స్టోర్, దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద స్టోర్ ఓనర్స్ విజన్, బికాస్ హీ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ టు ఎన్ ఎగ్జిబిషన్, సెలెక్టింగ్ వాట్ హీ క్యాన్ సెల్, బయింగ్ దట్, కీపింగ్ ఇట్ ఇస్ వేర్ హౌస్ అండ్ సెల్లింగ్. అవును. Okay, but this is a people store. This is an architect store, this is a people store where their vision is here. So you can find cream color, white color, black, purple, orange, green, peach, almost you name the color we have in the store. Yes. So there is no chance that people, they are coming to the store and not liking any single stuff. So as we have done our research from the audience and we are catering the same audience. So this is where the business strategy we are matching at. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు యూనిక్ ఐటమ్స్ కాదు, స్టిల్ యు ఆర్ కంటిన్యూయింగ్. అంటే దానికోసం ఏమైనా స్టడీ చేస్తారా, సర్వే చేస్తారా? There is a lot of R&D that goes into that. Okay. There is a set R&D of department. Yes, so there is a set of designers who interacts. We take a survey with our architects and interior designers. Ki, okay, what do you want next in your projects? Okay. You want marble, glass, veneer, what do you want? So టేస్ట్ ఎట్లా, ట్రెండ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, మార్కెట్లో మెటీరియల్ ఎట్లా వస్తుంది. సీ వెన్ యూ గెట్ ఎ న్యూ మెటీరియల్ ఇన్ ద మార్కెట్, హౌ టు యూజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ విత్ గోల్డ్, రోజ్ గోల్డ్ ఫినిషెస్ అండ్ ఆల్, ఎనీవేర్ యూ గో యూ విల్ ఫైండ్ దట్. సో అది ఎలా మన ఫర్నిచర్లో యూజ్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. కొంతమంది ఎక్కువ గాడీ కావాలన్నారు, కొంతమంది స్లీక్ డిజైన్స్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమన్నారు. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్వే వాట్ యూ డూ అండ్ ఆ సెట్ ఆఫ్ క్లయింటైల్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ క్లయింటైల్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఒక బ్రాండ్కి. సో ద సక్సెస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ నౌ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అని చెప్పారు నాకు ఫస్ట్లో. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ గురించి. Yes. So see, we have got the best manufacturing unit in India, the best possible till now. Okay, and we are constantly upgrading it. Okay. Constantly, like if there is any new machinery launched for stitching, we are getting it. If there is a new machinery launched for marble cuttings, it is ordered. It is not like we are not upgrading that as well. In fact, our new factory is also into setup where the entire machinery is like an Italian furniture brand sets up their factory. We are setting up the factory the same way, tying up with them, tying up with the machinery manufacturers, not the furniture manufacturers. Because a machinery manufacturer will set your manufacturing line in such a way that from starting of the raw material to the packing of the material, everything is streamlined properly. సో అంటే ఫ్యూచర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కానివ్వండి, ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? See, the future goal for the store is, first is we are getting with the best manufacturing unit in India. One, that is the personal growth. Second thing is we want to expand. Now we are expanding out of Hyderabad. Like from one store in Hyderabad, we were catering pan India now. But from next month onwards or within few days, we will be also launching flagship stores across India. Okay. With some business partners and every other thing, and we are coming with a unique concept of only beds, only dinings, and only sofa store. Okay. Like in that store, if you walk in, there will be only dining tables. So it will be a special store in every city for dining tables only. Exclusively dining table store, exclusively bed store. So that also we are going through a channel partner where they will be getting us franchisees or business partners from across India, and we'll be serving them. So the brand will go slowly. We are not in a position of expanding 100 stores in a year. No, we know our manufacturing capacity, we know our process. So with respect to that only, slowly phase by phase, we are trying to develop it. We don't want to rush
మన సొసైటీలో చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా. సో కరోనా క్రైసిస్లో మనం ఆల్రెడీ చూసాము, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం. అలాంటి టైంలో కూడా ఎలా రీజనబుల్ కాస్ట్కి ఇవ్వగలుగుతున్నారు? See, I'll tell you. See, Corona time was a very difficult time for everyone in the entire World. country, entire world. Not India, not Hyderabad, not Exactly. me nor you. It was very difficult. So let's not remember those days and again get into the picture. But what happens is, yes, I like to answer your question by telling that ki, if we leave those 2 years and see the 5 years of the company, 2015 నుంచి 2022 వరకు 7 years అవుతుంది ఇప్పుడు, 6.5 7 years. మనం 2 years వదిలేస్తే ఆ 5 yearsలో మేము ఎలా మేనేజ్ చేసామంటే, రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ ప్రిడిక్టబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు 10 రూపీస్ ఉంటే మన ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఒక 12 months తర్వాత 10 అవ్వచ్చు, 12 అవ్వచ్చు. డ్రాస్టిక్ 15 20 there was no chances of going that way in those 5 years. Okay, so we have a price data monitoring system. ఓకే, అంటే పాస్ట్ లో ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి Absolutely. So when we see those data, we could able to analyze ki, okay, this is the price. And నేను జనవరిలో కొనుక్కున్నప్పుడు 10 రూపీస్ ఉంటే డిసెంబర్లో అది 12 ఉండొచ్చు. సో we take the average from January till December and have a yearly price list. And any brand does that. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీతేష్ గారు. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఫైనల్గా వీళ్ళు డిఫరెంట్ డిషెస్ని రెడీ చేసి హ్యాపీగా మన ముందు పెట్టారు. ప్లేట్ కూడా రెడీగా ఉంది, జస్ట్ సర్వ్ చేసుకొని మనం తినడమే ఆలస్యం అన్నట్లుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ we can arrange people for you to serve and make you feed, but you just have to eat by yourself. Exactly. So super. Thank you so much, Geetesh garu. Thanks for your time. లగ్జరియో బొటిక్ హోమ్ ఎలాంటి ఫర్నిచర్ని, ఎలాంటి డిజైన్స్ని, ఎలాంటి డెకరేషన్స్ని సర్వ్ చేస్తోంది క్లయింట్స్కి, కస్టమర్స్కి అని చెప్పి క్లయింట్తోని మాట్లాడదాం. వీ హ్యావ్ విత్ అస్ లగ్జరియో క్లయింట్ కస్టమర్. సో వారితో మాట్లాడి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. హలో అండి. హలో. సో ఎలా అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది లగ్జరియో బొటిక్ హోమ్తో? I have had one of the best experiences with Luxurio and Gitesh ji, because you know, right from so obviously we have a store here called Vega Shri Golden Diamonds at Jubilee Hills, and I had bought almost everything in the furniture concept from Gitesh in Luxurio, from the chairs to the, you know, bridal room tables to the wallpapers, you know, even like the lights and even like these artifacts, everything at our store is from Luxurio. So my experience has been phenomenal. We went across many stores in the city before opening up our own store here. Many furniture stores actually. I looked up at least 6 to 7 stores in this radius of Jubilee Hills. But there was something about this store after entering only, the colors, the concept and the artifacts and the way they have set up you know, the pairings and the floor plans that Gitesh gave me, to the personalized customization of our, you know, chairs and everything. I felt like a personal connect with Gitesh ji. సో ఫైనల్లీ వాళ్ళు అంటే చెప్పిన ఇన్ టైంలోనే మీకు మీ డెలివరీ అంతా కూడా చేశారా? So firstly, you know, when I needed this kind of luxury furniture from Gitesh, I was hoping that everything reached to me on time, because I had a certain time constraint. I wanted to get things on time, and I was wondering if, you know, there was so much pressure on me to get things done right, and I was hoping that Gitesh would give me everything on time. But to my surprise, everything was ready at least 2-3 weeks in advance. Before I could launch my store of jewelry, I wanted to make sure that the furniture was set, because where else would the customers sit? But to my surprise, Gitesh and Luxurio team had everything ready just 2 weeks in advance. So that gave us a huge ray of hope and a huge satisfaction that everything is ready. All we need to do is take the furniture and place it at the right space.
సో జనరల్గా వాళ్ళైతే లైఫ్ స్టైల్, ఫ్యాషన్, గ్లామర్ మీద ఫోకస్ చేసి ఇంత ముందుకి సక్సెస్తో వెళ్తూ ఉన్నారు. మీరు అంటే జనరల్గా యాజ్ అ కస్టమర్ మనము క్వాలిటీ అలాగే ప్రైస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ రెండు కూడా మనకి బెస్ట్ అండ్ మనం అనుకున్న దాంట్లో రావాలి అని కోరుకుంటాం. సో అలా చూస్తే మీకు ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ కానివ్వండి, క్వాలిటీ ఎలా అనిపించింది? Also because I was placing a bulk order with Giteshi. It was just not 2-3 chairs. For me it was like, you know, I needed like a big dining table with at least 6 chairs, close to 40 chairs for the floor at my store. Then I needed 2 to 3 dining tables and some luxury sofa, sofas at my reception. So it was a bulk order that I placed with Giteshi. So after having roamed many stores in Hyderabad, when I came to Luxurio, I had a slight doubt that what if the pricing is too high and could I be able to afford it? So the thing is, if you want to invest in luxury, the prices will be high, but the prices will be to a point where you feel satisfied paying it. That's what I felt, that his prices are economically very friendly for the quality he gives. So suppose if I see this in Italy or China or something, this will be like heavily priced. But seeing the fact that I'm getting such amazing stock in India itself, that too in Hyderabad for this kind of pricing, it's a win-win, because the prices that he gave me was economical and it was just bang on for the kind of furniture I needed at our store. Right. Thank you for sharing your experience. Thank you so much. Yeah, so as Saujanya said, until and unless you come and visit this place, you will not able to get the exact vibe of this place. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఫినిషింగ్, ద సర్వీస్ వాట్ వీ ప్రొవైడ్, ద క్వాలిటీ అండ్ ది ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ మై టీమ్, you are welcome any time to come visit the store and get all these things from us. Thank you.